I spoke to President Masisi of Botswana yesterday and passed our condolences, but he was grateful not only for the condolences but also for the cooperation and the assistance. President wa Cyril Ramaphosa vari va divanga khombo ya golweni ya kwama goloi za President wa kale Jacob Zuma batani R66 nge eshowe vunduni la KwaZulu-Natal Madekwe. We are heartbroken. We have witnessed something that you don't even dream of witnessing. Vatu va 45 ve valova khomboni ya bisi vunduni la Limpopo ndi vadzulapo va Botswana. Another game that is going to be an interesting game. We are playing against another Pirates, one of the biggest teams in Africa. Idova ifirichela mapeloni eno vege musi mitambo ya sumbe ya DSTV Premiership ichibuyerera nga murahu awela nga mulandu wa mitambo ya dzichaka ya FIFA. Ndi madeko anariko vatanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2. President wa Cyril Ramaphosa vari va divanga khombo ya golweni ya kwama goloi za President wa kale Jacob Zuma badani R66 nge eshowe vunduni la KwaZulu-Natal Madekwe. Nga nda zwenezwo va khou ita na u swikisa maipfi a vhuandiliso kha miṱa ya vathu ve valova khomboni ya bisi vunduni la Limpopo mulova. Vathu vho no fhira 4 volova khomboni iyo nahone vapfhi ndi vadzulapo va shango la Botswana ve vha nḓilani ya u dzhenela khuvhangano ya Paseka kerekeni ya ZCC ya St Agnes ngei Moria. Vho Ramaphosa vho dzhenela mushumo wa thabelo wa Paseka kerekeni ya Eagle Christian Church ḓoroboni ya Bloemfontein. President wa Cyril Ramaphosa vari khetho dza ṋaṅwaha a dzi fani na dziṅwe vari ndi khetho dzine dza khou dzhenelwa nga vhunzhi nahone vha khou ṱoḓa khomishini ya khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe i tshi ita mushumo wayo. So we want our IEC to be at the best of their game. We want the IEC to run the best election that we have ever had, because this is going to be a very complex election with some 350 or so parties that are going to contest, many independents. So it's going to be a very complex election. Now President va sa khou takalela dziṅwe dza tsheo dza khothe ya zwa vhulamukanyi ya dzichaka fhedzi vha khou takalela u vhona vhunzhi ha mashango a sa khou ima na zwo govelwa vhadzulapo vha la Gaza nga ḽa Israele. We are very pleased and sad about the outcome of the ICJ. Sad because it just confirms that what the ICJ, the International Court of Justice, had ruled before was not heeded by Israel, and we needed to go back and argue another case or a continuing case, particularly with the concern that we have that there may be attacks on Rafah. So the outcome of the court, whilst it is pleasing, means that it needs to be heeded. We need to see the end of the slaughter that the people of Palestine are being subjected to. What is also pleasing is that more and more countries around the world are seeing the correctness of the step that we took. Presidente vari vafu vabva mulomo nga khombo ya basi ye vhahwala vhadzulapo vha Botswana ve vha vholiva kha mushumo wa kereke kha ḽino. I spoke to President Masisi of Botswana yesterday and passed our condolences, but he was grateful not only for the condolences but also for the cooperation and the assistance and the help that a number of our officials near that accident and the people of South Africa have rendered to the families of those who have passed away. SABC News, Johannesburg. Va muvhuso wa shango la Botswana va khou itela khumbelo vhadzulapo vha shango ḽavho uri vha vhe tshithu tshithihi nga zwifhinga zwino zwikonḓaho zwine shango ḽavho ḽa vha khazwo. Izwi ndi nga murahu ha khombo ya bisi vunduni la Limpopo ya sia vhadzulapo vha shango iḽo vho no fhira 45 vho lovha. Khombo iyo bvelela thavhani ya Mamatlakala vhukati ha Mukopane na Marken. Vhaṋameli avho vhoṱhe vha tshi khou bva kha vhuruni vho livha khuvhanganoni ya Paseka ya kereke ya ZCC ya St Agnes ngei Moria nnḓa Pulukwane. President wa Botswana Vho Mokgweetsi Masisi vha khou swikisa maipfi a vhuandiliso kha vhathu vho lovhaho khathihi na u tamela mashudu ṅwananyana wa miṅwaha ya malo ane a vha ene we a ponya a eṱhe khomboni yeneyo.
Vadzangano la ulwa na vuchinyi la zichaka la mapholisa kana International Criminal Police Organization pa Afrika Tshipembe vakukhatisa zori vanameli vothe ve valo va khomboni ya bisi vunduni la Limpopo khati na n'wananyana we aponya khomboni iyo vothe ndi vadzulapo va shango la Botswana. Minister wa vhuendi Vho Chikunga musi vha tshibva mulomo vho khwaṱhisedza uri vha muvhuso wa lino vha ḓo thusa u humisela masalela a vho lovhaho kha khombo ya bisi. The numbers that we have are that there were 44 people who actually perished in this accident. They are scattered down in the river, but also in the forest, and others are still trapped into the bus. Emisi wa muhasho wa mutakalo vunduni la Limpopo nabo mbobva mulomo nga khombo iyo bvelelaho tsini na tama ya vhukati ha Mukopane na Maken. Vanameli avo ndive vha tshi khou livha kerekeni pala Moria ndanyana ha Polokwane. Up to so far in our mortuary here, our forensic, we have received 34 body bags, and that doesn't mean 34 bodies. It's 34 body bags, of which 9 we can confirm that they are identifiable. So up to so far we can say 9, which we are working with the High Commissioner on the process of identification, but they are identifiable. Mo Commissioner muhulwane wa Botswana Bosanchi Monageng nabo ne bonetshedza maipfi a ndiliso khathihi na u livhuwa muvhuso wa Afrika Tshipembe. We are heartbroken. We have witnessed something that you don't even dream of witnessing. And before I do anything, I would like to thank very, very profusely the Republic of South Africa and its people. I would like to thank the presidency, Yakare Ramaphosa, especially the Minister, Honorable Minister Nsaveni. Vambuso wa Botswana vhuṱuṱuwedza vhadzulapo uri vha farisane vha vhe tshithu tshithihi nga tshifhinga itshi tsha mbilu vhuṱungu nga murahu ha u lozwa vhaṅwe vhadzulapo ngavho nga kha khombo ya bisi vunduni la Limpopo. Va muhasho wa vhuendi vunduni la Mpumalanga vari vhuendi u fhungudzea badani nnzhi mona na vundu lenelo ho vha na mafulo o fhambananaho a u thivha dzibada u itela u khwinifhadza tsireledzo dzibadani. Badani ya N4 ni ya ṱumanya lino shango na shango la Mozambiki nahone vhuendi vhu khou tshimbila zwavhuḓi. Bada ya N3 yo vhiga tshivhalo tsha nṱhesa tsha vhuendi u bva mulovha musi vhaendela mashango vha tshi khou ya u ḽela holodei dzavho dza Paseka ḓoroboni ya Durban. Vhuendi u fhungudzea magondoni vunduni la Mpumalanga hu tshi vhambedzwa na madekwe. Bada dziṅwe dzo vha dzo valiwa hu tshi khou sedziwa goloi dzo lugelaho u vha badani na u sedza vhareili vhane vha khou reila vho no zwikambi. A hu na mafuvhalo e a vhigiwa u swika zwino. The traffic volumes have gone significantly down as compared to yesterday, although there's still traffic on routes like N3 because most people are trying, we believe, are still trying to make their way to KwaZulu-Natal. But then again, we are doing well. We haven't had any major crashes or incidences reported to us. Mapholisa vha ḓo dovha hafhu vha vhonala nga vhunzhi musi vhaendi vha tshi ḓo dovha hafhu vha humela murahu nga Sondaha. There will be overnight operations until the 1st of April, which is Monday, because we are expecting traffic volumes to pick up on Sunday and Monday. Some will be returning from church on Sunday, while others will be making their way to work and to schools, as the schools are reopening on Tuesday. Vhoramimoḓoro vho ṱanganedza u vhonala nga vhunzhi ha mapholisa magondoni. From the northern suburbs, Johannesburg, and the traffic has been very good. It's been well spaced. People are driving nicely, not too fast. Va muhasho wa vhuendi vho humbela vhanameli vha no shumisa vhuendi ha nnyi na nnyi uri vha songo fhelela mbilu vhareili khathihi na uri vha songo nwa musi vhe ngomu ha zwiendedzi. I'm happy that we're also interacting with passengers where we requested them that they must stop to rush drivers when they are on the road. They must also, because they are saying that sometimes they use even inactive language. So we are saying to road users that they must leave their bad manners at home. Zwiche raro fala Durban vhaofisiri vha badani vho vhiga zwiendedzi zwipaḓaho maḓana a ṱahe nga awara kha tollgate ya Marion Hill
gondoni ḽa N3 na N2 ho farwa mafulo a lwa na vhugevhenga khathihi na tsireledzo ya vhadzulapo. We want to make sure that we build a safer road environment, safer communities in the province, and we are cleaning everything. We are rooting out all criminal elements. We are rooting every drivers who are misbehaving on the road. Vandanga vhuendi vha ri hu khou lavhelelwa u tsitsekana ha vhuendi ho livhaho vunḓuni ḽa Gauteng u thoma nga musumbuluwo musi aluwa vhe holodeni vha tshi khou humela murahu. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa vhaṱaleli nga tsireledzo magondoni nga tshino tshifhinga tsha Paseka. Nṋe ndi ri kha vhareili vhoṱhe kha vha sedze mimoḓoro yavho uri yo lugela naa musi vha sathu bva khathihi no tevhedzela milayo yoṱhe ya badani. Hone vha ṱutshele tshotsho ndi khou amba mudizo ngauri mudizo ndi wone uno khou andisa dzikhombo afha magondoni ashu. Kha vhaenda nga nayo ndi ri vha songo nwa vha dzhena magondoni ndo livhuwa. Lokovhela nṋe dzimbalumbalo dzine dza khou ambiwa ndi khou ima nadzo dza uri afha kha magondo ashu hu khou itesea dzikhombo dzine dza khou shusha. Fhedzi ndi nga eletshedza vhareili vhoṱhe uri ri songo dzhena magondoni ra reila mimoḓoro yashu musi ro neta. Nṋe u ya nga nṋe ndi vhona tshifhinga tshihulwane tsha dzikhombo hu vhathu vhane vha khou overtake kana u lingedza u fhirela dziṅwe goloi fhethu hu songo fanelaho na luvhilo lwo kalulaho. Vhathu vha khou dzhaesa vho dzhenwa hayani matsina arali ni muthu a tshi khou reila zwavhuḓi u a ḓi swika nga tshifhinga. Ndi vhona uri ndi zwa ndeme u tshimbila wo sedza uri hafho hoṱhe hune wa khou tshimbila hone u khou tevhedza maga oṱhe a badani nahone hu sina tshithu tshine tsha khou khakhisa nahone u dovhe u humbule uri wo ṋamedza matshilo a vhaṅwe vhathu u tevhedze maga oṱhe ndi hone u tshi ḓo swika matshilo a vhaṅwe vhathu o vhulungea. Vha ḽihoro ḽa ANC khathihi na EFF vha kha nyambedzano dza u vusuludza thendelano dza mashumele yavho kha mimasipala ine ya vha muyani na ḓorobo ya Ekurhuleni vho Sivuile Ngodwana vho bviswa tshidzuloni mulovha nga murahu ha ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo khavho. Izwi khou vulela nḓila khonadzeo dza u shumisana vhukati ha mahoro aya mavhili. Our region, our province has been talking with the EFF and that meeting with Floyd is coming, which will meet as the political principals of the ANC and the EFF. So those talks are continuing and we are still going to talk because it's in the interest of the people to resolve the issues before the 7th so that there is stability in Ekurhuleni and so that there is good governance, people get services. At the present moment, for 7 days, you have the officials running the municipality. And the reason why there's no service is because of the failure of the coalition system at local government because things change weekly. So we need to gather maturity and be mindful of the fact that whilst we can squabble, but people need services. And that is what, as the ANC, we're committed to, and we are talking with the EFF that we can confirm. The motion of no confidence against the mayor was not necessary. It was unnecessary. And that does not trivialize, though, the issues which the smaller parties and the ANC have been raising about coordination of governance and government in Ekurhuleni. That we have had a mayor who was unable for some time to consolidate the different perspectives into a common vision and an agenda for the municipality. And we had thought and we had said this to the leadership of the ANC in the province and at the regional level that there can be a different mechanism to address that calamity instead of removing the mayor, because it's not like there is an immediate solution that we can put in place in relation to Ekurhuleni. So I don't think that there is a crisis of governance on government in Ekurhuleni. There is beginning to be some degree of stability. As we go into elections on the 29th of May, people must be very careful how they exercise their vote. Truly speaking, immediately after elections, there should be a deep consideration of all municipalities that are not fully functional. I don't think there is anything that can be done now, between now and 29 May. All our focuses are on 29 May. But those who are in charge at whatever level should ensure that they do not become a disgrace to the voters in terms of failing to deliver services. Every government sphere
at least should do its best. Munna wa miṅwaha ya 53 o farelwa mulandu wa u reila u kambiwa khathihi na u sa londa. Moḓoro wa munna uyu ndi wone we wa thulana na moḓoro wa president wa kale Vho Jacob Zuma madekwe vhuponi ha Eshowe devhula vunḓu ḽa KwaZulu-Natal. Nga tshifhinga tsha khombo iyo Vho Zuma vho vhavhe nga ngomu moḓoroni uyo. Iyo khombo yo bvelela badani R66. Vho Zuma khathihi na vhalindi vhavho vho ponya vha songo huvhala khomboni yeneyo. Ḽihoro ḽa MK Party vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal ḽi khou tenda khuledzo mapholisa uri vha ite tsedzuluso dzo fanelaho malugana na khombo iyo. Uyo muhumbulelwa o fariwaho u ḓo senga khothe ya magistrata ya Eshowe vhege i ḓaho nga ḽavhuvhili. What happened last night, I must say that unfortunately we have been waiting for it to happen, and it had happened because the president was warned that come before the day of the election he will be lying in hospital. We don't know what else more is still coming, and thanks to the members of the presidential protection who managed to keep the president safe. As the MK Party in KwaZulu-Natal, we are highly concerned and we are registering this, particularly with the Presidential Protection Unit and the Minister of Police, and that the safety of the President has been highly compromised due to political interference in his safety, having his security reduced dramatically to put his life in danger. Police have arrested a 51-year-old man for drunken driving as well as on a charge of reckless and negligent driving. The man's motor vehicle collided with former President Mr. Jacob Zuma's official armored state vehicle. At the time of the collision, former President Zuma was in the vehicle with his protectors. No one was injured, including members of the Presidential Protection Services. The former president was evacuated from the scene and taken to his residence. The accident happened on the R66 on Thursday, 28th March 2024 at about 1840. The man is detained and is expected to appear before the Eshowe Magistrate Court on Tuesday. Vha songo ṱukutshela kule ngauri ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga u gonya mutengo wa zwivhaswa vhege i ḓaho nga ḽavhuraru. Ri khou fhira vhaṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Musi vhoramimoḓoro vho lindela u fhelisiwa tshumelo ya u badela dzibada ya etolls vunḓuni ḽa Gauteng ṅwedzi u ḓaho, vha ḓo u tshumela dzithekhisi vha ri u phumuluwa dzi etolls zwo vha zwo fanela zwo itiwa kale. Izwi khou tevhela mulayo wa u themendela u fhelisiwa tshumelo iyo mulovha. Musi zwo ḓi ralo vha muvhuso wa vunḓu ḽa Gauteng khathihi na muhasho wa gwama vha ḓo badela tshikolodo tsho salaho kha tshumelo iyi tsha vha Sanral, hune muvhuso wa vunḓu wa ḓo badela masheleni a randa dza biḽioni dza 12.8 kha muhasho wa lushaka wa gwama. Vhareili vha tshi khou lila nga mbadelo dza dzi etoll vunḓuni ḽa Gauteng, fhedzi izwi zwi khou ḓo shanduka musi dzi etoll dzi tshi khou ḓo valiwa. The taxi industry from the very inception of the e-tolling system has cried foul over the introduction of this system and found it to be draconian because it was just not fair. And we are grateful that finally this has been put to bed. We're really pleased to hear that the e-tolls by few days to come they will be switched off. Obviously it has affected our members on the ground, our operators, because some of them, because of the bill of the e-tolls, they could not renew their operating licenses. Dzangano la SACP nalo ni liko tickets of dzi etoll ne lari izwi lufemulwa uhulu kha vhareili u valwa dzi etoll zwi khou ḓo itwa kha vhege tharu dzine dza khou ḓa nga ḽa fuminthihi ḽa Lambamai vhukati ha vhusiku. Dzangano ḽa outer ḽi ḽa vha ḽone phangami kha uri dzi etoll dzi valiwe ḽi ri iyi ndi mbofholowo khulu kha vhareili. Essentially, this is a case of citizens taking government on bad law, a bad policy decision that they took. They didn't listen, they didn't do the engagement processes properly. It was a very cumbersome scheme that was always going to fail. There was no enforcement mechanism that was going to force people to pay. Nga kha statamende zwa profedziso vhukati ha muhasho wa vhuendi, zhendedzi ḽa dzibada ḽa lushaka Sanral khathihi na mulanga vunḓu wa Gauteng vhupanyisa ḽisofi ya u vala dzi etoll zwi sumba muloro wa wedza. The ANC-led government in Gauteng have listened to the people of Gauteng, and we stand by them as the provincial government, and the etolls will be switched off. Dzangano ḽa outer ḽi ri izwi zwi khou ḓa nga tshifhinga tshavhuḓi tsha ṅwedzi wa mbofholowo. U bva ṅwedzi u ḓaho vhareili vha ḓo vha tshi khou reila mbilu dzavho dzo rula hu si tshena dzi etoll.
Vorami modoro kabalindele humwe ugunyara ntha mitengo ya zwivaswa vhege idaho nga lavhuraru. Vha muhasho wa zwiko zwa minerala na zwivaswa vho ḓivhadza uri mutengo wa petrol wa lushaka lwa 93 u ḓo gonyela ntha nga senthe dza 45 kha lithara, ngeno mutengo wa petrol ya lushaka 95 u tshi ḓo gonyela ntha nga senthe dza 47 nga lithara. Mutengo wa diesel wono ḓo gonyela ntha nga senthe dza vhukati ha nthihi uya kha tharu nga lithara. Vha muhasho vha ri mutengo wa parafeni wono ḓo tsela fhasi nga senthe dza 29 kha lithara. U gonyela ntha wa mitengo ya zwivaswa zwipfi zwi khou vhangwa nga u gonyela ntha ha mitengo ya ole ḽifhasini khathihi na miṅwe mithelo ya u endedzwa ha zwivhaswa. The reason for this adjustment are the higher oil prices and stronger rand against the US dollar during the period under review. The rand cushioned the prices by over 10 cents a litre. The department imposed a slate levy of 21.92 cents per litre on both petrol and diesel, in line with the self-adjusting slate mechanism rules. There's also an annual adjustment to the pipeline and road transport cost. The Minister of Finance increased the carbon fuel levy on diesel by 3 cents a litre and on petrol by 1 cent a litre. The fuel prices in other zones will be different due to changes in the transport cost. I ḓovha yo fhiritshela mafheloni eno vhege musi mitambo ya sumbe ya DStv Premiership i tshi vhuyelela nga murahu a wela nga mulandu wa mitambo ya dzitshaka ya FIFA. Matshelo ku ḓo tambiwa mitambo ya rathi ngeno matshelo nga Sondaha hu tshi ḓo tambiwa mutambo muthihi fhedzi wa ligi. Miṅwe ya mitambo ine ya ḓo kunga maṱo a vhatikedzi vha bola ano mafhelo a vhegeni mutambo vhukati ha Sekhukhune United na Orlando Pirates vhavhili na nukwi kha vhuimo ha vhurathi kha logo nahone i tshi tou kora zwikoro zwa ṱahe kha mitambo mine yo fhelaho. Another game that is going to be an interesting game. We are playing against Orlando Pirates, one of the biggest teams in Africa, and for us as Kukuni, we want to take one game at a time. Mugudisi wa Sekhukhune United wo hlano siyama vhari ava ngati ndutoza mseto matoni nga mvelelo dze vha shuma zwavhuḓi kha mitambo mine yo fhelaho nahone tshipikwa dendele ndi u fhedza mitambo ya ligi vha kha vhuimo ha dzamalo dza khwinesa kha ino khalaṅwaha. We are not saying that no, we have arrived. We know that we had 4 games or 5 games run unbeaten, but that is nothing because we are still in the position where we want to improve. Timu ya Kaizer Chiefs i ḓo ita u dzinga dza khwaṱha musi ḓo livha na zwifhaṱuwo na Cape Town City. Our start hasn't been great, the second half. So opportunity to fix certain areas of our game that I think are extremely important. Mugudisi wa Eric Tinkler vha ri mutambo uyu u ḓo tambela fhala mudavhini wa Athlone nga ṅwambo wa sa wanala mudavhi wa Cape Town. It's a game against Chiefs and players should be highly motivated knowing that it's a big club like that. Timu ya Stellenbosch i ḓo ambana na Royal AM nahone Golden Arrows i ḓo ṱangana na Richards Bay. Kha mutambo wa Sondaha wa Cape Town Spurs i ḓo tamba na Moroka Swallows ine na yone i khou vhonala i sa khou shuma zwavhuḓi. Kha vha bvele phanḓa na u ḓiphina nga mafhelo malapfu a Paseka yowa.